Hi, good evening, everyone. Welcome to OET Speaking Speculation. This is me, 𝐎𝐿𝐴 from Neethu's Academy. So I hope all of you are doing really fine and your preparation is going well as well. So please let me know in the comment section if you guys can hear me clearly, whether there is any technical glitch or anything like that. So if you have any issues in the audio, please let me know in the comment section. Okay. So yes, good evening, everyone. Good evening, all of you. Please let me know in the comment section if you guys can hear me clearly. Yes. Good evening. Hi, Pani, Jisa. Good evening. Hello. Yes, please comment if you can hear me clearly. Please comment yes in the comment section. Najma, yes. Is it better now? All right. Fantastic. All right, yes. So good evening, everyone. Welcome to the live session. So as always, we will be discussing a recent exam model card here. And നമ്മൾ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലായിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ടാസ്കും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? സെന്റൻസുകൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കോമെന്റ് ബോക്സിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുക. I'll be giving my sentences from my end, but at the same time, I'm expecting sentences from your end too. ആ ഓരോ ടാസ്കുകളും ഞാൻ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് so that I can let you know the live corrections as well as others can see the sentences that you are posting so that they can also learn the different ways of constructing a given task. Okay, yes, good evening everyone. Reba, Jilmi, yes, Jisa, good evening, yes. So without wasting much time, let's start with the live session. So I'll straight away move on to the role play card. Over to the screen, you can see the card and remember you have 3 minutes to prepare it. Yeah.
Yes, welcome back everyone. So I hope all of you have read the entire context here. ഒരു ക്ലിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്കൊരു കാർഡ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ കോൺവെർസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് വേണം. അതല്ലാതെ സംസാരിച്ച് പോകുന്ന ഒരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങ് പോട്ടെ, അതല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഈ ടാസ്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, ഓരോ ഡയലോഗ്സും പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് പറയണം, എൻ്റെ ഈ ഡയലോഗിന് ശേഷം അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോവാം, അങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അധികം സ്റ്റാമറിങ്ങും ഇഷ്യൂസും ഇല്ലാതെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ പിക്ചർ ഓഫ് ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് വെൻ യു ഗെറ്റ് ദ കാർഡ്. Okay, so yes, we are going to start with the discussion. We'll be discussing each and every part right from the setting till the last task on this particular card. So my first question to you guys is, what is the context here? Is it a known case or an unknown case? Please comment in the comment section. Known case ano, unknown case ano? Yes, good evening everyone. Roshna, Shiji, Clarina, hi, good evening. Yes, please comment in the comment section and let me know whether this is a known case or an unknown case. What do you think? Ella on the comment either. Let me know in the comment section, please. Yes, Rina, good evening. So Reba has commented it is an unknown case. Yogeshri has said unknown. Okay. Jobin has said unknown. All right. Sangeeta has said unknown. Punni has said unknown. Yes. So all of you has got it correct. Jilmi has said it is an unknown case. Very good. Unknown to known case. Anichu has said unknown. Jisa has said unknown. Najma has said unknown. Yes, brilliant. Exactly. So in this particular case, we don't have any further details about where this patient met the doctor or whether the patient has scheduled the biopsy with us. That information is not given there. കുറേ പേര് ഇവിടെ unknown to known എന്ന് comment ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. This cannot become a known case in this context because they have not clearly mentioned the patient was seeing the doctor at our hospital or നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടറാണ് അത് അഡ്വൈസ് ചെയ്തതെന്നോ നമ്മുടെ കൂടെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നോ ഒന്നും തന്നെ തന്നിട്ടില്ല. ക്ലിയർ അല്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് മെൻഷൻ ദ ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ്ഡ് യു ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദിസ് ഓർ ദ ഡോക്ടർ ഹാസ് അഡ്വൈസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു ഗോ ഫോർ ദിസ് ബയോപ്സി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ടുമോറോ അറ്റ് യുവർ ഹോസ്പിറ്റൽ. സോ സംതിങ് വിൽ ബി പ്രിസൈസ്ലി മെൻഷൻ ദർ. ഇൻ ദിസ് കേസ് the patient has a biopsy, be it anywhere. It's not necessary it is going to be at your hospital. Okay, so you do not have to assume like it is an unknown to known case. No, this can be a complete unknown case because it is not mentioned in detail. നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഈ പേഷ്യൻ്റ് വന്ന് കൺസൾട്ടേഷൻ ചെയ്ത് കൺസൾട്ടേഷൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡൗട്ട് വന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ബയോപ്സി ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിച്ചതായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയയും ഇവിടെയില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് യു ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എൻ അൺനോൺ കേസ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വെരിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. സോ വെൻ യു ആർ ട്രീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ കംപ്ലീറ്റ് അൺനോൺ കേസ്, വാട്ട് ആർ ദി സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ദി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? എത്ര സ്റ്റെപ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത്? ക്യാൻ യു കോമെൻറ്റ് പ്ലീസ്? വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അൺനോൺ കേസ്, ഒരു അൺനോൺ കേസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ്, പലരും കോമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അൺനോൺ കേസാണ്. ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ എന്നാണ്. യെസ്, ജോബിൻ ജിസ ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ് ആണ്. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അൺനോൺ കേസ്. നോ ഡൗട്ട് അറ്റ് ഓൾ. അപ്പോൾ അൺനോൺ കേസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ക്യാൻ യു ഗൈസ് കോമെന്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ്? സോ യോഗേശ്വരി ഹാസ് കോമെന്റഡ് ദ സ്റ്റെപ്സ്. Greeting, self-introduction, asks for the reason for the visit. Reba has said 3 steps. Exactly. Please learn it like that. Okay, unknown case ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് 3 സ്റ്റെപ്പ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുക. സോ ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം വെൻ യു സീ എൻ അൺനോൺ കേസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് റിമൈൻഡഡ് ആവും. നിങ്ങൾ ഓക്കെ 3 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് വേണ്ടത്. ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യണം, എന്നെ പറ്റി പറയണം, അതിനുശേഷം എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കണം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു ടു റിമെമ്പർ and reciprocate it. Yes, so Pony has said 3, Jobin has given the steps, greet, introduction and reason. Riba has mentioned the same thing. Najma has said the same thing. And Inshu has said 3. Very good. Tripti, greet, my name, reason. Very good. Shiba, greet. Shiju has said greetings, introduce, reason for the visit. Jisa has mentioned 3 steps. Renu has said 3 steps. Very good.
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട്. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്സ് വെച്ച് പഠിക്കുക കേട്ടോ. ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റിന് ഇങ്ങനെയാണ് സിറ്റുവേഷനെങ്കിൽ ദീസ് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ്, ഇതാണ് സിറ്റുവേഷനെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. Okay, so here the first thing you have to do is greet, then you have to say who you are, and then you have to ask for the reason for the visit. Exactly, Jisa has also commented the same thing. So let me see a statement here. Good morning or good afternoon or good evening, whatever. My name is Richa. I'm the registered nurse working in this outpatient clinic. How can I help you? Simple as that. Okay, or you can ask, may I know the reason for your visit? What can I do for you? How can I be of help to you today? Okay, what brings you here today? Is everything all right? Do you want me to help you with anything? പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. The only thing is you need these 3 steps involved. You need the greeting, you need to say who you are, and then you have to ask the reason for the visit. Okay, so another thing is in the speaking club ചെയ്തിട്ടുണ്ടപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചെയ്തൊരു രീതിയാണ്. So I thought okay, I'll share with you guys as well. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദ റീസൺ ഇസ് ഞാനിങ്ങനെ 3 സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുക, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുക. സോ ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം പേരോട് കൂടി നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, ടെൽ മീ വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ഫോർ യു എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഓക്കെയാണ്. Okay, so usually what I normally tell the students is to follow the first part where you greet, you will introduce, you will ask for the reason for the visit. അപ്പോൾ ഒരു റീസൺ പറയും. The patient will tell you the reason why they are there. ആ റീസൺ കേട്ടിട്ട് അതിനൊരു അഷ്യൂറൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പേര് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ സാധാരണഗതിയിൽ. That is also fine. You can stick on to that. But if any of you have a concern, like എനിക്ക് പേര് നേരത്തെ ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നൊരു കൺസേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ please don't worry, that's totally all right. ഓക്കെ, ഇന്ന് സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബിൽ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തു പോയത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പേര് നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ട് ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ലൈക്ക് ദിസ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മൈ നെയിം ഇസ് റിച്ച, ഐ ആം ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ. കുഡ് യു പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ വിത്ത് യുവർ നെയിം ആൻഡ് ഏജ് ഫോർ ദ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ? My name is Merlin and I'm 45 years old. All right, Merlin, can you tell me how can I help you today? This is also a neat way of execution. Okay, ഈ രീതിയിലും ചെയ്യാം. അതല്ല പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. Both works, no problem at all. All right, yes. So Sangeeta has commented, good evening, I'm Sangeeta, one of the registered nurses working here in this clinic. How can I be of help to you today? Excellent, very good. Yogeshwari, good evening, please be seated. My name is Yogeshwari, one of the registered nurses working in this outpatient clinic. What brings you here today? Excellent. So നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ the patient will respond to you. The patient will say, hi, so I have been scheduled for a biopsy next day, but I have some questions and concerns about this procedure, so I thought I'll come here, ask you my questions and get some advice. This is what the patient said. ഇങ്ങനെ പേഷ്യൻ്റ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? You need to provide an initial assurance there before you move into the next point, which is giving a general structure or moving to the next task. So എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ്? I'll repeat the patient's dialogue. Patient dialogue ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. Well, I've been posted I've been scheduled for a biopsy next day. However, I have my questions and doubts regarding the procedure, so I thought I'll come here, ask you, address my questions, and then I'll get some advice. Okay, so the patient just told you the patient has some doubts regarding the procedure, the patient has some worries regarding it. So what is going to be your response for this? Please comment. Okay, in the meantime I'll read a couple of statements, so please comment a good initial assurance that you can say here. So Jisa has mentioned, good evening, please be seated. I'm Jisa Sachi, one of the registered nurses working in the outpatient clinic. May I know the reason for your visit? Okay, yes, beautiful. Good morning, please be seated. My name is Reba Liggio, one of the registered nurses working in the outpatient clinic. Okay, so you can say in this outpatient clinic, how may I help you today? Excellent. Lindsay, try not to worry. Excellent doctors and nurses are available here. Okay, so Lindsay, that statement is not suitable here because നമ്മുടെ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ അടുത്താണ് ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. Okay, and
another thing, she has questions about it and she is literally there to get more information about the procedure. Procedure-നെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനും അതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുമായിട്ടാണ് ആ പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് യു പ്രൊവൈഡ് a proper and accurate response to that. So basically information gathering in a vanattulla oru patient agumbo you can say something like, well, Merlin, I understand you have some concerns about the biopsy procedure, but don't worry, I will explain everything to you, or I will explain everything that you need to know. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, you can give an initial assurance there. So എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റെസ്പോൺസസ് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസസ് ആവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അത് ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അത് സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം you need to be careful about that. Reba, don't worry, now you are at the right place, I'm here to help you. Very good. Instead of saying now you are here at the right place, you can simply say you are at the right place. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്താണെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, you are at the right place. Okay. ജിസ, try not to worry, I'm here to help you. That's also very neat. നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞു തരാം. Oh, why not, I'll explain everything to you എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താൽ മതി. Sangeeta has commented, all right, Mr. X, you have reached the right place. We will help you with the necessary information. Excellent. That's a very beautifully structured statement. So ഇത്രയുള്ള ഒരു പോയിന്റ്. കൺസേൺ പറയുമ്പോൾ മെയിൻ കൺസേൺ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതിൽ അവർക്ക് വിഷമം തോന്നുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് നമ്മളൊരു സോറി പറയേണ്ട ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ അവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ബയോപ്സി ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു സേ ഓ ഐ എം സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ ബയോപ്സി, ബിക്കോസ് ബയോപ്സിയുടെ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി ഐ എം സോറി ടു പറയണോ വേണ്ടി എന്നുള്ളതല്ലേ. ബയോപ്സിക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. So you can skip that point and you can simply say, all right, I understand your concerns, but don't worry, I'll give you all the information you need to know. ആ ഒരു രീതിയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ആക്യുറേറ്റ് റെസ്പോൺസസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. സോ യെസ്, സോ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് മോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. Tripti has said, please be relaxed, we solve this together in very good way. So Tripti, there is nothing to solve, because the patient is here to get more information about the procedure. So you have to say, please be relaxed, you're not alone, we are there to help you, or we will provide you all the information you need to know. So Jilmi, don't worry, you are in the right place, I'm here to help you. Let us talk briefly regarding the procedure that you're going to have tomorrow. Excellent. That's a beautifully constructed statement, Jilmi. Brilliant. Najma, I understand that you're skeptical about the procedure. Don't worry, I will explain to you in detail about the procedure. Name the procedure when it becomes repetition, so you can simply say about it. Moving on, could you please tell me your name and age for documentation purpose? Okay. Jisa, all right, don't worry, you are at right place. I'm here to clear all your concerns. That's an excellent statement. Good job. Shija, Miss Merlin, try not to be tensional, or try not to be tensed. I'm here to help you. You are at the right place. What informations, okay, you don't say information would you like to know from my side, and instead of my side you can say my end. What information would you like to know from my end? That's the best way to ask that question. Okay, excellent. That's a very nice construction, Shrija. Good job. So ഇത്രയുമാണ് നമുക്കൊരു ഇനീഷ്യൽ ഫേസിൽ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ. So I hope it is clear to you guys. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കുകയാണ്, well, I need to know more about the procedure എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണ്. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ what you can do is, don't worry, I'll help you with all the information പറഞ്ഞിട്ട് you can ask this question. So let's start with the procedure. So do you know anything about the procedure? This question is a must. കാരണം ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് തുടക്കത്തിൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദിസ് പ്രൊസീജിയർ എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്കിപ്പ് ദിസ് ക്വസ്റ്റൻ, ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് അവിടെ റെലവൻസ് ഇല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റെലവൻറ്റ് ടു ആസ്ക് ദിസ് ക്വസ്റ്റൻ ഇഫ് റൈറ്റ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ടോൾഡ് യു ഐ ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദിസ് പ്രൊസീജിയർ, സോ ക്യാൻ യു ടെൽ മീ, ഐ നീഡ് ഹെൽപ്പ് എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ് ഇൻ യു ആസ്കിങ് ദിസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയലോഗ് പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ പ്ലീസ് ചെക്ക് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിന് സ്കോർ ഉള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ്. സോ യു ക്യാൻ ആസ്ക്, so Merlin, before we proceed, could you tell me what you know about this procedure? Existing knowledge,
മാർക്കുള്ള ഏരിയ ആണ്. So the patient will say, well, I've been experiencing these difficulties in my skin, so the doctor told me that there is a possibility it could be skin cancer, so he needs to know whether it could be this, so he wants to take the biopsy. I don't know much about that, I don't know the procedure. So you can say, I'm really sorry to hear about your situation, but please don't worry, I will explain the procedure in detail to you. ഞാൻ പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൾ ദീസ് പോയിന്റ്സ് അല്ലേ. എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? 10 to 15 minutes, short procedure, local anesthesia, small part of the skin removed, and things like that. So how would you explain that in a statement? Please comment. Explain the procedure. How will you be putting all these things into one sentence? 10 to 15 minutes, short procedure, local anesthesia, small part of skin removed. How will you explain? Please comment. എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? Yes, you can try something like, I'll explain the procedure in detail to you. Merlin, it will roughly take 10 to 15 minutes. Yes, it's a very short procedure, and don't worry, you will not experience any pain as we'll be using a numbing agent, or we'll be giving you an anesthesia so that you will not experience any pain, and then we will remove a small part of your skin to be examined. Okay, so this is how you can explain that procedure, and then you will ask, so I hope the procedure is clear to me, so could you tell me what exactly is bothering you? The next point is find the exact cause of nervousness. So you can ask, so could you tell me what exactly is bothering you? Could you tell me what exactly is troubling you? Okay, so could you please tell me what exactly is worrying you so much? You can ask the question precisely by changing the words. You can use the synonyms: worrying, upsetting you, concerning you, bothering you. Okay, all these words can be suited here. It can be put in place here. So yes, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. So another thing is, once you ask this question, the patient is going to tell you the next point and take you to the next task, because എന്തായാലും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഫൈൻഡ് ദ എക്സാക്ട് കോസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും എനിക്ക് ഇതാണ് കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നവർ പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത്? അടുത്ത ടാസ്കിലുള്ള ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ യു വിൽ ബി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലെഡ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്. So എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? So in the meantime, I would like to see your comments. Okay, so I'll be moving on with the tasks, so you can comment, take your time, you can comment the sentences, I will read simultaneously. Okay, so let's look at task number 3. Patient പറഞ്ഞു, when you asked the previous question, find the exact cause of nervousness, patient told you, I am concerned about the after effects of the procedure. Okay, so I've heard a lot of people telling me that, and I did my research online and I found out there can be some after effects for this procedure. Is that true? The patient asked to a question like that. എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? You can say something like, well, Marlene, I totally understand you're concerned about the after effects of the procedure. So let me make it clear to you. You might feel a little bit of soreness or tenderness after this procedure. You might experience a slight discomfort, and please don't worry, it's usually mild, and you can take a paracetamol or ibuprofen if needed to ease down the symptoms. A pretty simple explanation. Okay, you can directly say you might experience. Do not say you will experience. കാരണം അത്ര ഡെഫിനിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വളരെ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ മതി. സോ വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, യു മൈറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് സോർനെസ് ഓർ ടെൻഡർനെസ് ആൻഡ് എ സ്ലൈറ്റ് ഡിസ്കംഫർട്ട്, ബട്ട് ഡോണ്ട് വറി, ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി മൈൽഡ്, ആൻഡ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് any paracetamol or ibuprofen if needed. So what I'm trying to say is you don't have to worry too much about the after effects. You might experience a few, but don't worry, it will go off very soon. എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കത് ഫിനിഷ് അപ്പ് ചെയ്യാം. Again, you have the next point, reassure the patient about the procedure. So what you can do is, ഒരു reassurance എന്നൊരു പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് പോവാം. So Marlene, if it gives you any peace of mind, it is a very common procedure, it's very safe, it heals naturally as well, so you do not have to worry too much about the after effects of the procedure എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ ടാസ്കിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്ത് പോവാം.
Okay, so I'll start from the beginning of task number 3 till the end of it. Please pay attention. So you can start by saying, Merlin, I understand you are really concerned about the after effects of the procedure. So let me explain that to you. You might experience a bit of a soreness or tenderness and a slight discomfort after the procedure. But don't worry, it is usually mild and you can take paracetamol or ibuprofen if needed. So if it gives you any peace of mind, I reassure you that this is a very common and safe procedure and you will heal very fast and you do not have to worry about it. So please don't be overly concerned about the after effects of the procedure. I hope you understand that. This is how you can explain that point. Okay, so I hope that is clear to you guys. So let me go through some of the comments that I'm receiving here. So Najma has said, I'll explain the procedure in detail. This is for task number 2. It is a short procedure and it takes only 10 to 15 minutes. During the time, the part is locally anesthetized and only a small part of skin is removed for further examination. Excellent, beautiful. And Jisa has said, let me explain to you the procedure. The biopsy is taken only, okay, the biopsy is taken, the biopsy will only take 10 to 15 minutes of time. It's a very short procedure, and before going to the procedure, before we start the procedure, we will give you a local anesthesia in this procedure. Again, in this procedure, that is not required, and a small part of the skin is removed or will be removed. Okay, so yes, beautiful sentences, good job. So I hope it is clear to you guys. Again, or beginning thota nammal task number 3 vare complete cheyidu avade vareyulla points ningalku ellarkum clear aanennu vicharikkunu. So let's move on to the next point. So even in naturally the here column, I hope it is clear to you in the chodichitta. You can ask this question like, so is there anything else you would like to ask me about this procedure? Or is all your concerns cleared? Or do you have any further questions? And already you can ask a question or a transition of it to go to come. Our patient definitely chodikum, is it really necessary for me to undergo this procedure? So you are going to explain or emphasize the importance of biopsy. Diagnosis is important. That's based on appropriate treatment we select cheyan pattunnathu. Adippo atralla early and accurate diagnosis or successful treatment inde key element aanu ennulla karyam kodi inform cheyanayittu nammade task vandirikkunnu alle. So how will you be explaining that point? You can try something like this. Merlin, I totally get that you're really worried about the procedure, but let me tell you the importance of it. The doctor might have prescribed this to you because we need to find out what is causing this problem. So once we have a proper diagnosis, we can decide the appropriate treatment for you. So let me make this clear to you that early and accurate diagnosis is key to a successful treatment. Or you can swap the point. In order to the treatment to be successful, it is important that we diagnose your condition early and start with the appropriate treatment. Okay, so that is also another way of doing it. So entire task so it will be going like this. Well, I understand you still have some doubts regarding the procedure, so let me reassure you one thing, or let me tell you one thing. Sorry, not reassure, let me tell you one thing. This procedure will help us to diagnose your condition if you have any complications. If so, we can start with the immediate and appropriate treatment. So let me make you understand one point here. Early and accurate diagnosis is key to successful treatment. So that's the reason why the doctor advised the biopsy procedure for you. So I hope you understand that. Or you can say, is that clear to you? Do you get my point? And then you'll be asking the last question, do you have any other concerns? Because second last task and new task so you can ask the question, do you have any other concerns? Okay, so that is how the task complete. Okay, so you guys can send the comments. I'm just moving forward with the comments, but in the meantime, please feel free to comment the sentences. So Reba has said, this is for task number 2. I will explain the procedure in detail. It will take only 10 to 15 minutes and it's a short procedure. And before doing the procedure, repeat that. Before that, or before we proceed, we will give you a local anesthesia. After that, a small part of the skin will be removed. Are you getting my words, Mr. Merlin? Okay, it's Miss Merlin, but yes, the sentence is neat. Good job. Shija,
Miss Merlin, I can see you are a bit worried about the procedure, but don't worry. The procedure will take hardly 10 minutes and our expert medical team are performing the procedure. Okay, no, will be performing the procedure, so nothing to worry about the procedure, so nothing to worry about it. എല്ലാവരും ഇത് പ്രൊസീജിയർ പിന്നെയും ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ മതി. You don't have to repeat it many times and it's a common procedure. Okay, so again repetition ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ, അപ്പം നമുക്കത് മാറ്റണ്ടേ. So nothing to worry about it, it's a common procedure. അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം അവിടെ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ആ കോമൻ്റെ കൂടെ മാത്രം പ്രൊസീജിയർ ഇട്ടാൽ മതി, because it's another statement. During which, പിന്നെയും the procedure വേണ്ട, during which we will give you an injection so that you will not experience any pain. Okay, many patients have undergone this procedure and I can assure you that you will be fine. It's a common procedure. Many patients undergo these procedures on a regular basis, so I can assure you there will not be any pain and you will be fine. Okay, that is how you can give a detailed explanation to that point. Good job. ആ ഒരു പോയിന്റ് കുറച്ചധികം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റണം കേട്ടോ ഷീജ. So I hope it is clear to you now. Now, when you ask the second last question, do you have any other concerns? The patient is going to ask you another point. Yeah, when can I expect the result? സ്വാഭാവികമല്ലേ, ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റി ചോദിക്കാൻ വന്ന ഒരാൾ എന്തായാലും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. സോ അവിടെ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് എന്താണ്? റിസൾട്ട്സ്, സാമ്പിൾ അനലൈസ്ഡ് 1 to 2 weeks, further appointment with healthcare team, explain the next steps. Doctor consultation, discussion and consent procedure. Okay, so results വരാൻ പോകുന്നത് സാമ്പിൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ 1-2 ആഴ്ച എടുക്കും. അതിനുശേഷം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും മെഡിക്കൽ ടീമുമായിട്ട്, ഹെൽത്ത് കെയർ ടീമുമായിട്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്, അതായത് ആ പ്രൊസീജിയറിന് മുന്നേ ഉള്ളൊരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സ് കൺസൾട്ടേഷൻ ആണ്. അതിനുശേഷം ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവും, കൺസെൻറ്റ് ഡോക്ടർ വാങ്ങിച്ചോളും, പ്രൊസീജിയറും ഡോക്ടർ അതിനുശേഷം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കേട്ടോ. സോ യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ലൈക്ക് ദിസ്. വെൽ, ദാറ്റ്സ് എ റീസണബിൾ ക്വയറി ഫ്രം യുവർ end, Miss Merlin. Once the skin is taken, the sample will be analyzed in the lab for 1 to 2 weeks. Once we get the result back, or once the result is back, the doctor will be consulting with you. You will be asked to consult the doctor to discuss further. So as of the next step before the procedure, you need to contact your doctor. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് you can say you need to contact your doctor, discuss with your doctor, and the doctor will get the consent from you for the procedure. Okay, and ask for willingness to wait for the doctor. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കാണണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യും. So do you want to discuss it further with any of the doctor? So do you want me to book an appointment with the doctor? Consultation വേണോ എന്നൊരു പോയിന്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാം. Okay, that is how we can expand the last point. So yes, if you guys have any statements, please comment. ഇത് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. So as of now, I hope everything is clear to you. So if you need any further explanation or if you need any expert advice, our doctor is available here. You can talk to the doctor എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. Ask for willingness to wait for the doctor. So is it okay for you to wait for the doctor? So the patient says, yeah, yes, I'll take an expert advice from your doctor too. എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് പോവാം. Okay, so that is how you can wind up this conversation. So please wait here. I'll let you know when the doctor is available എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡയലോഗ് അവിടെ വരും. Okay, so this is the entire execution of this card. I hope it is clear to you guys. So please make sure that you practice the cards every day. സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓരോ ടാസ്കുകളും എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക, കൺസ്ട്രക്ട് എങ്ങനെ ചെയ്തു പോകാം എന്നൊരു കാര്യത്തിൽ കുറച്ചധികം ഫോക്കസ് കൊടുക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. സോ യെസ്, I'll be coming back this Thursday, same time, 8 p.m. with another card and another discussion. So until then, take care. Good night.